and welcome to another session on language and linguistics. In today's video, we shall do register, pidgin, Creole, bilingualism, Diglossia, and the concepts of linguist and polyglot, but then that has already been taught to you. In the last class, we studied dialects, regional and social dialects. Today, we shall look into what register is. Apart from regional and social variations, there are variations depending on the kind of subject matter dealt with, disciplines, occupations, or the field of activity. For example, the way a lawyer speaks at court or in the court is different. He uses legal language. The way a doctor speaks in the hospital or to the other doctors and the nurse and compounder and all, he uses medical language. Same is the case with an engineer, same is the case with a teacher, and so on. So, such varieties with features determined by context or the field of discourse are called register. So, we have legal register, journalistic register, medical register, and so on. So, each profession or trade tends to develop its own linguistic idiosyncrasies. Now that you have understood what a register is, you must bear in mind that the fact that the same individual, or you must bear in mind the fact that the same individual will have he speaks differently. He has a variety of ways in which he uses his language. Okay, that means he switches from one form to another as situation demands. For example, a lawyer, while talking to his fellow lawyers on a legal topic or at the court or the office, he uses a legal register. But the same person who is also a husband, who is also a father, who is also a son, when he talks in his house or in his home or at home, he uses or he does not use this legal register. He talks as usual, okay, the usual way of talking, the casual way of talking. So, language variety is also determined by the speaker's attitude to the listener, his intention, his individual preferences, his purpose, his relationship, and so on. So, that means a person uses different style while speaking to others depending on whom he or she is addressing. Okay, it could be a formal one or an informal one. For example, I am a teacher. When I speak to you in class, while in class, is totally different from the way I speak to you when we meet outside. Right? My way of talking to the principal is totally different from my way of talking perhaps to the other teachers. Each time I switch to different style. While talking to the principal, it is very formal. Okay, he is a head of institution, so I speak to him with due respect, and it is very, very formal. The same is the case with me talking to the director of the college. But when I talk to the students, again in the classroom, it is different, and while speaking to you perhaps on a very informal matter would be different. So, a person can switch to different style while speaking depending on whom he or she is addressing and the purpose of the address or the intention, the relationship, and so on. Another example would be a military officer. A military officer, while giving commands to his subordinate officers, he uses a different tone
And this very same person, while speaking at home, has a very relaxed tone. He uses a very relaxed tone while speaking to his family. Whereas when he speaks to his subordinate officers, his tone would be that of it would be very formal, and it would be a command, right? So your style depends on whom you talk to, whom you address. Again, your style also, if you look at your style, the way you address the teachers is different from the way you speak to your parents. The way you speak to your parents is different from the way you speak to the elders. The way you speak to strangers, the way you speak to your friends, the way you speak to your friends who are just, you are not very close with, the way you speak to strangers, and so on. So, style you use is different at different occasions. I hope you understood. So, what is a register? Register is the variety or is the language variety with features determined by the context or the field of discourse. Okay. So we have such variations in language depending on the kind of subject matter, and that too which depends on the discipline or which depends on the occupation that person is engaged in, or the field of activity the person is engaged in. Example, legal register, journalistic register, medical register, and so on. Okay. So, the style depends on the speaker's attitude to the listener. So, it is possible to speak in different styles ranging from stiff cold to formal style on one hand, and also to a very relaxed and informal and warm one on the other hand. That is what I spoke about the military officer. The military officer, while giving commands to his subordinate officers, he uses a very stiff, cold language, whereas when he speaks at home, he is more relaxed and he speaks in a very informal tone. So, we can choose the formality or informality style depending on whom we are addressing. Now, the next one after style, the style variation, is that of mode. So, register itself, I told you what register is. In register itself, I told you the style variations. The register which is used is totally that is, register is meaning depending on your profession, depending on the field of activity. Okay, so that changes when you speak to your friends and relatives. So, even your language, so I was just telling you about language variation. Your language variation depends on whom you address. Okay, the style is different. Another one is mode. So, that we looked into what register is. I hope you understood what register is. We also looked into stylistic variation in which one uses language, how language varies in style depending on the speaker's attitude, intention, profession, purpose, etc. Now, let us look into this mode of expression. Okay. Based on, now the mode of expression is based on the medium or mode of expression. We can distinguish two varieties, one conditioned by speaking and another by writing. Most of the disadvantages of the medium of writing arises from two sources. Now, we have two modes or mediums of expression, that is speaking and writing. Let us just quickly look at the disadvantage of writing. Okay. So, the disadvantage of writing arises from situation as well as the absence of devices used in the spoken mode. The written mode is constrained by the absence of the person addressed to. We do not see the person. The person, when he writes, like for example, when he writes a letter to you, you do not get to see the person. You only get to read the letter or the words that has been addressed to you.
Okay, so you will need a lot of explicitness or clarity what the person is actually hinting or what the person is actually trying to trying to tell you. You will have to interpret, and your interpretation can be right, sometimes it could be wrong. Whereas in a speech, you understand from his facial expression, his tone, his intonation, and so on. The writer has to make sure what is being expressed is well understood. So he has to write in such a way that he has to bring in clarity, and he must see to it that it is understood by the person who is reading. Now, the second source of difficulty in is that many of the devices used in speech, such as stress, such as pitch, such as intonation, this is what I told you just earlier, cannot be expressed in writing. When you come to written work, you cannot express the pitch and the intonation. So what happens is you will have to, the reader may not get to completely understand what the writer has intended. Okay, the writer has to depend solely on the punctuation marks. So there are, that is one problem with this medium. So there are two modes of expression, that is the speech mode and the other one is the writing mode. So in the speech mode, we try to say, what we are trying to hint is that speech mode is far more, has more advantages. Of course, even the speech mode has its disadvantages because it cannot be, recorded. Yeah, it can be recorded, but that too with in the devices only. Otherwise, it is forgotten. Whereas written work it remains forever. But then written work, the problem of expression in the written work is that it requires a lot more clarity. So we are trying to give more importance, primary importance to the speech. Okay. Again. So these variations of register, these variations in style and mode are mutually exclusive. A particular subject can be discussed in a register in different styles in either medium, depending on the context of use. For example, the legal register, the lawyer, it depends on his style when he speaks to the magistrate. So I am speaking about register and the style as well as mode. So I am using all the three, okay, all the three variations. So in register, I told you about register, what register is. The register is when the language used in your discourse or in your field of activity. So for example, if it's a lawyer, ഒരു വക്കീലാണെങ്കിൽ ആ വക്കീൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഗൽ രജിസ്റ്ററാണ്. ലീഗൽ രജിസ്റ്റർ അഗെയിൻ ആളുടെ സ്റ്റൈല്, ലീഗൽ രജിസ്റ്ററിലെ സ്റ്റൈൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൂം ഹീ ഈസ് അഡ്രസ്സിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ. So the way he speaks to the magistrate will be totally different from the way he addresses his clerk, the way he addresses his juniors, the way he addresses his clients. അല്ലേ, ഓരോന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കാം, ക്ലർക്കല്ല ക്ലാർക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ശരിക്കും ക്ലാർക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ. ക്ലാർക്കിനോട് ഉള്ള പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ജൂനിയേഴ്സിനോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലയൻസിനോട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. ആ ക്ലയൻസിൽ തന്നെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റസ്റ്റേഷൻസിന് വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഡീലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ style of talking. Whereas if it is a civil case, it is a different style. Whereas if it is a criminal case and the person is a criminal, it will be heard with different style. So again, look at the register that is used. The register that is used is again the register ന്റെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേ
ഇരിക്കുന്നു. ആരെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റൈലിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു. അഗെയിൻ മോഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു, മോഡ് ഓഫ് ടോക്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു, ലോയർ ഒപ്പോണൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അവർ കേസ് വാദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈനൽ ആയിട്ട് അത് വേർഡിക്റ്റ് പറയുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്പീക്കിംഗ് മോഡാണ്. എന്നാൽ അത് അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫയലിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതെല്ലാം ഏത് മോഡാണ്? റിട്ടൺ മോഡാണ്. മറ്റത് സ്പോക്കൺ മോഡും. ഓക്കെ, സോ ലീഗൽ രജിസ്റ്റർ തന്നെ, ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മോഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇത് മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത്, ഡോക്ടർ സീനിയർ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററാണ്. ഈ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ സീനിയർ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലാണ് ഡോക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആളുടെ ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്, പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്, ആളുടെ നേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്, ഓഫീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലിനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വേരിയേഷൻ, ആ സ്റ്റൈലിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നു. അതിനെയാണ് ദ രജിസ്റ്റർ, മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ കീപ് ചേഞ്ചിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓർ ദി സ്റ്റൈൽ. വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്റ്റൈൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അത് അടുത്ത എന്താണ്? ദ മോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്, മോഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനാണ്. അഗെയിൻ ഒരു രോഗി വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് സ്പോക്കൺ മോഡാണ്. വേറെസ് ആൾക്ക് മെഡിസിൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫയലിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് റിട്ടൺ മോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. All right, okay, so these three kinds of varieties may be treated as register variation. അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ മോഡും സ്റ്റൈലും they are all different varieties of register, and it is determined by what? It is determined by different aspects of a situation. The subject matter, register എന്ന് പറയുന്നത് subject matter, field of discourse, profession അനുസരിച്ചാണ്, അതാണ് register. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? Participants and their relationships or their attitude, the style in which you use. അതായത് the style depends on whom you are addressing, the relationship, the attitude that you have towards that person. The third one is the medium that is used, whether you are using the spoken medium or the written medium of discourse. Okay, അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടത്, മോഡും സ്റ്റൈലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വന്നാലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഈ സ്ലാങ്? സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എ വെരി എക്സ്ട്രീംലി ഇൻഫോർമൽ വേ ഇസ് കോൾഡ് സ്ലാങ്. അതിനെയാണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രീം ഇൻഫോർമൽ വേസ്. ഓക്കെ, ഹലോ ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു സ്ലാങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, വളരെ കൊളോക്കിയലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മളതിൻ്റെ വളരെ പ്രോപ്പർ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ടേംസ്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് mostly it is called jargons. Now jargons are highly intelligible kind of things. Okay, they are just two opposites. Okay, it is jargon refers to a set of words or expressions used by scientific group among themselves, and most of which are commonly not very intelligible. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവരുടെ ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കും. സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ജാർഗൺ.
ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീസീസൊക്കെ നോക്കില്ലേ, PhD തീസീസ്, അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നമ്മുടെ ജേർണൽസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ജാർഗൻസ് ആണ്. ദേ ആർ ജാർഗൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻ്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഹൈലി ഇൻ്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ജാർഗൻസ്. Okay, so we finished register and the style of register and the mode of register. Now let's look into what this bilingualism, diglossia, pidgin, all these are. Bilingualism, when people belonging to different culture or linguistic backgrounds happen to live together in the same geographical area, their frequent interaction result in the creation of bilingual or multilingual societies. In such societies, a good number of people are able to communicate effectively in more than one language. Apart from their mother tongue, they attain proficiency in the languages used in that area. For example, a country like Canada or Belgium can be referred to as bilingual, and a country like India as multilingual. So sociolinguists are interested in studying who speaks what language to whom and when in a bilingual or multilingual community. The concept of domain is useful in such studies. Generally, in such situations, one language is associated with one domain. For example, in the family domain, parent-child interaction would be in the mother tongue, and in the domain of office it may be in English. For example, in my family I teach you English. When I take class I normally switch to which language. I normally use English. But when I speak to my children, my daughters and my son and my husband or my family, I switch to my mother tongue, Malayalam. Okay, so it depends on the domain, or it is associated with the domain. Okay, so like in the family it depends on family domain. If it's an office, it depends on the office domain or domain of office, and so on. All right. Diglossia. The term diglossia refers to a situation where a speech community uses two varieties of a language for different functions. One variety is termed high and the other is low. The high variety is normally used in formal situations such as sermons in the church. പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന ആ സെർമൺ വളരെ വ്യത്യാസമാണ്, ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മോസ്കിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെക്ചേഴ്സിൽ, ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ, ഇതിലൊക്കെ ഹൈ വെറൈറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെറാസ് in the low variety is normally used for conversation with family or friends, instruction to domestic staff, to your servants, and all such things we normally use. Especially even in folk literature we use the low variety, because here you are using the conversation style in folk literature. So speakers generally consider the high variety superior to low variety. While high variety is often formally learned, that is educated, the low variety is acquired from the environment, meaning then how the environment talk. Now family ilulla samsaram നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. വെറാസ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ഒരു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ our language is totally different from the way we use at home. That is learned, right? That is more educated, very high variety. അപ്പോൾ നിങ്ങളായാലും സെമിനാർ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം സെമിനാർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ the way you address the teachers, respected teachers and my dear friends, today I stand before you to do a seminar on the following topic എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈ വെറൈറ്റിയാണ്. whereas when you are talking to your parents, your family, would you do that? No.
അപ്പോൾ ഫാമിലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമലി നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ലേൺ ചെയ്യാല്ല, വി സ്ലോലി അക്വയർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓൺലി, ബട്ട് ദെൻ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. വേറെസ് ഹൈ വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വി ആർ ലേണിങ് ഇറ്റ് from our it's normally based on education. Okay, all right. Now next is code switching and code mixing. എന്താണ് ഈ code switching, എന്താണ് ഈ code mixing? We quite often notice a multilingual person, that is a bilingual or a multilingual person. Bilingual means one who knows two languages. Multilingual, one who knows more than one language, 3 or 4 languages. So you may often notice these people switching from or changing from one language to another in conversation. This process is called code switching and code mixing. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കോഡ് സ്വിച്ചിങ് ആണ്. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങോട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മലയാളവും അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം. ഞാനൊരു മൾട്ടി ലിംഗ്വലാണ്. Of course, I am a bilingual. But then I can also be a multilingual because കുറച്ചൊക്കെ ഹിന്ദി അറിയാം, കുറച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് അറബിക്കും വളരെ കുറച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ അഗെയിൻ I can say that I am a multilingual person. Okay, only a bilingual or a multilingual can switch from one language to another. I classify more as a bilingual because I know how to speak Malayalam and English well, whereas speaking Hindi, okay, I can understand and I can also speak back, but there will be a lot of grammatical mistakes, but still I can manage. Whereas Arabic, I can only speak maybe few words or maybe a sentence properly. And Tamil also, I can understand Tamil and perhaps I can also speak back. Again, there would be grammatical mistakes. But Malayalam and English, I'm more comfortable with Malayalam or English. So I classify more as a bilingual. But again, since I know these Tamil, Hindi and a little bit of Arabic, and my second language is French, so little bit of French also, I can classify myself as a multilingual. I hope you understood the difference between a bilingual and a multilingual. So if you are a person who is able to talk 2 languages properly, correctly, and you don't know any other language, then you are a bilingual. But if you know other languages also, it need not necessarily be that you are very fluent in the language. അങ്ങനെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആവുന്നു എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ. ഇപ്പോൾ തമിഴ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ. ബിക്കോസ് മലയാളം അറിയാം, ഹിന്ദി അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പിന്നെന്താ തമിഴ് അറിയാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കന്നഡ ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ പക്ഷേ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ആർ എ ബൈലിംഗ്വൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബൈലിംഗ്വലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിലിംഗ്വലിനോ മാത്രമേ കോഡ് സ്വിച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഐ ആം എ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്പീക്സ് ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ മലയാളം and I cannot speak Malayalam, then I am a monolingual. A monolingual cannot code switch or code mix. So when I talk to you, when I teach you, I can at times switch to my mother tongue. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് കോഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തു മലയാളത്തിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോഡ് സ്വിച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, these are instances of code mixing or code switching.